Jazakumullah khairan. I appreciate him very much. He's an Imam and he doesn't like the mic. He finished on time, mashallah, even 1 minute early. Dear brothers and sisters, this is one of the best session. And my advice is to me first. Of course, many of you did not attend the full conference. Please go back to the book that you have. Try to read the conclusion of each chapter, of each research. Try to read the index if there is index. If you get to like one of the subjects, read the whole subject. And this advice is the advice of one of the great shuyukh. His name is Sheikh Najib al-Muti'i, rahmatullahi alayhi. And he always say, when you buy a book, read the introduction, read the index. If you get something that you really need to go further, then read that subject. May Allah accept from all of you. And inshallah, we will take questions from the brothers and from the sisters. Each question is 1.5 minutes. And they don't call me super moderator for nothing. Even if I can come down and take the mic from you, I will do that. But please try to keep it limited. This way we can have many people asking many questions and we can learn a lot, inshallah, from this session. For my dear shuyukh, inshallah, 4 minutes. If the question or the answer request all of you, so all of you is 4 minutes. And, if you buy me Starbucks coffee, then I will do something about it. Give me 4 minutes now. Yes. I will take it as barakah, inshallah. Jazakumullah khair. You want to start? Yeah. With our great Sheikh Salah Sawi, may Allah bless him. May Allah, Ya Rabbi, accept from him and all our shuyukh. Please listen carefully. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أحبتي في الله، جاءني بعض أحبابنا في أعقاب المحاضرة الأولى ثم قال: كأني أرى أن المسائل كلها في محل الاجتهاد، وأن الدين ليس فيه قواطع ولا محكمات، يعني الدين لوز في النهاية، يعني ما فيش دين. كأن في النهاية إذا كل شيء يحتمل رأيين وليس هناك ما ننتصر له ولا ما نغضب له ولا ما ننكر على المخالف فيه، ما فيش دين. وإن هذا قريب من النفس العلماني. فعلا فيه نفس علماني يريد أن ينزع القداسة عن النصوص وعن الفقه، ويقولون أن النص الديني في أول حركة له في التعامل مع الواقع يتأنسن. ما معنى يتأنسن؟ يعني يصبح إنسانيا، ينتقل من نص إلى فهم، ومن تنزيل إلى تأويل، فيفقد قداسته ويصبح عملا بشريا قابل للخطأ والصواب، ونطير أدراج الرياح بهذه الصورة. معاذ الله أن يكون هذا هو مقصودنا عندما فتحنا أبواب التوسعة في المسائل الاجتهادية. فأنا أريد أن أنا بسرعة أشير إلى بعض الضوابط التي تمنع هذا الإيهام. الأصل أن تناط الفتوى بالمجتهدين، فإن عدموا اعتبر الأمثل فالأمثل من غيرهم، ومن علم جهله أو فسقه أو جهل حاله لا ينبغي استيفاؤه. فنقول لك يا رعاك الله، أحسن اختيار مفتيك من البداية، كما أن المريض يبحث عن أمهر طبيب لعلاجه، فالمستفتي يبحث عن أتقى وأعلم وأورع وأدين من يعرف من أهل العلم والديانة من حوله، حتى لا يقع في الحيرة أو لا يقع في التخبط. لا شك أن الإفتاء من غير أهله من أعظم الفرية على الله ورسوله، وهو من الكبائر والجنايات على الدين في الدنيا والآخرة.
مسألة مهمة حبابي، الأصل هو العمل بالراجح. الأصل أن المفتي يفتي بما ترجح عنده، وأن المستفتي يعمل أيضا بما غلب على ظنه أن مفتيه يفتيه بحكم الله عز وجل، قطعا للذريعة إلى أخذ الدين بالهوى والتشهي وخرم الانضباط في الأحكام. لكن أحيانا يرخص في العمل بالمرجوح دفعا لمضرة أو حرج، أو تحقيقا لمصلحة الائتلاف والاجتماع، سواء أكان القول المرجوح هو الأيسر أم كان هو الأشد، ما لم يخالف دليلا صريحا من الكتاب والسنة وثبتت نسبته إلى قائله من المجتهدين بطريق صحيح، وكان الناظر في ذلك متمكنا من تقدير الضرورات والحاجات مع اقتصار الفتيا به على النازلة محل الاستفتاء. نؤكد أن الحديث الصحيح القطعي الدلالة الذي لا معارض له لا يجوز رده بقول أحد من الناس كائنا من كان عند التحقق من صحة الحديث وعدم المعارض. قد يكون حديث صحيحا لكن تجهل أن ثمة معارضا له، ولا مدخل في هذا للعامة ولا لأشباه العامة. اللهم اهدنا سواء السبيل. اختلاف الفقهاء ليس في ذاته مذموما، بل هو من توسعة الله تعالى على الأمة، لا سبيل لرفعه قدرا وليس مطلوبا رفعه شرعا، ومنه ما هو معتبر ومنه ما هو غير معتبر، ومن المعتبر ما هو قوي وما هو ضعيف، والمحذور هو التعصب والبغي على المخالف. طبعا الاجتهاد المعتبر شرعا، لما نقول لا إنكار في موارد الاجتهاد، الاجتهاد المعتبر شرعا هو الاجتهاد الصادر من أهله وعلى وجهه. ولهذا زلة العالم لا يعتد بها، إذا زل العالم زل بزلة عالم، ولكن لا تهدر حرمته بسببها محافظة على الشريعة وعلى حملتها. معيار الزلات ما انفرد به أحد من أهل العلم ولم يتابعه عليه أحد من الناس. لعل هذا يعني يقودنا إلى القاعدة اللي احنا أكدنا عليها مرارا: الأصل عدم الإنكار في المخالف في المسائل الاجتهادية، فلا يقدح بها في إيمان المخالف ولا في أمانته، لكن هذا لا يتنافى مع تدارس هذه المسائل وتحقيقها بالبينات وبالحجج العلمية. وانتبه، ليس كل مسألة خلافية مسألة اجتهادية، لأن من الخلاف ما يكون شاذا وغير معتبر، لكن تقدير ذلك مرده إلى أهل العلم وحملة الشريعة، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. طيب، يعني نقطة أخيرة، يعني حتى أكون أشعر أنني قد أبرأت ذمتي، الحقيقة أزعجني جدا يعني انزعاج حبيبنا عندما حدثني في هذا. ها ستاربكس الله يفتح عليك. الشيخ لا يعني one coffee is not enough. You overtime. Two. كان مكتوب Two. شيخ صلاح لا يوقف. الله ينفع بيك. واحد بيقول طب ما أنا عندي حل سهل بسيط، استفتي قلبك. استفتي قلبك. فتيا القلوب لها ضابط، لا تكون إلا فيما لم يرد فيه نص شرعي أو تعارضت فيه النصوص ولم يظهر وجه الحق فيه، أو وردت على القلب بشأنه شبهة، سواء كانت من جهة الفتوى وتحقيق مناطها أم من جهة المفتي أو المستفتي. آخر حاجة حول الشذوذ في الفتوى. الفتوى الشاذة ما اجتمع فيها أمران: مجانبة الحق ومخالفة الخلق. مجانبة الحق ومخالفة الخلق، فهي التي تعارض النص الصحيح أو تخالفه الإجماع الصريح. وطبعا من أعظم الأسباب المانعة من الشذوذ في الفتوى عدم التعجل والمشاورة والتورع. وأختم بضرب مثال على الفتاوى الشاذة
ونحن على ملأ من المشايخ. في زمننا هذا بعض المنتسبين إلى العلم يرى أن أتباع الملل الأخرى ناجون يوم القيامة، وأن اختلاف الملل كاختلاف المذاهب، في يهودية ونصرانية وبوذية، في ملكية وشفعية وحنبلة، فهذه كتلك. هذا كذب على الله عز وجل، ولا يمكن أن يدخل هذا في نسيج الدين، والقائل به مبطل مهما علا كعبه ومهما ارتفع نجمه في سماء العلم أو المعرفة أو الدعوة أو الثقافة. استشهادهم بتفسير كارثي لقول الله سبحانه: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آية حق وصحيحة، لكن صدق الله وأخطأ أو كذب محرف قوله، والذي وضع قوله في غير موضعه. الآية بتتحدث عن الملل. احفظ الكلمة دي تحل لك المشكلة كلها. قبل التحريف والنسخ، هذه الآية تطبيقها صحيح قبل التحريف والنسخ. بعد أن حرفت هذه الملل وبعد أن نسخت بشريعة الإسلام، ليس لأحد أن يقول إن ثمة يهودية اليوم تدخل الجنة أو نصرانية اليوم تدخل الجنة. كان هذا صحيحا في زمن المسيح قبل أن تحرف رسالته وقبل أن تنسخ بالإسلام. كان هذا صحيحا في زمن موسى قبل أن تحرف رسالته من قبل اليهود وقبل أن تنسخ بالإسلام. احفظ كلمة قبل التحريف والنسخ، كلمتين اثنين هم مفتاح السر في حل العقدة وفي الرد على هذا التفسير الكارثي لهذه الآية. مثال صارخ على الفتوى الشاذة. وفيكم سماعون له، سوف تجدون من ينتسب إلى المشايخ والعلم ومن لهم مواقع علمية كبيرة رنانة يرددون هذا الباطل ويضخونه في الأمة يمنة ويسرى. أسأل الله أن يردهم إليه ردا جميلا. اللهم آمين. صلى اللهم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا. نفع الله بك وبارك الله فيك شيخنا. Dear brothers and sisters, inshallah we will start with the right side. Please prepare your question. Try to write it down. And one question each brother or sister, inshallah. No multiple question. One question. This way we can have as many questions as we can. Please go ahead. The turn was for the sister. We start with the sister. Please go ahead. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. The question is regarding the beauty and the عمليات التجميل ما إلى ذلك. قص المعدة هذا تغيير خلق الله، صح أم خطأ؟ في نوعين، في نوع اللي هو الحلقة وفي نوع اللي هو القص. So جزاكم الله خير أختي. الذي نراه والله تعالى أعلم قص المعدة أو تخييطها لإعادتها إلى الوضع الوسطي العادي فلا بأس. وأما الزيادة عن ذلك فلا يجوز. بمعنى مثال، أنا أعرف أخت من أخواتنا وزن كثير جدا، فمثلها لا بأس بأن تقص المعدة، وبشرط أن لا يترتب عليه ضرر ولا مفسدة ولا أذى زائد. أما ما دام طبيا نافع وغلبة الظن أنها تنتفع منها أو ينتفع منها فلا بأس في قص المعدة، والله تعالى أعلم. ومشايخنا لهم الحق في القبول. الآن دكتورنا هنا طبيب وأهل الاختصاص على الرأس والعين. بارك الله فيك مولانا. Just to add on what Fadilat Sheikh Tanani has mentioned, that bariatric surgeries now they have mainly two parts. One is the gastric sleeve,
where they take a portion of the stomach, and the other one is the gastric bypass. The other modalities have fallen out of favor, actually, the ring and that stuff. And the medical indications for them, most of the times, actually, they're not paid by insurance. When they're paid by insurance, they have to meet certain criteria. The BMI has to be over 32, over 35. It depends on which insurance company is calling the shot, basically. But if it's medically indicated for obesity, this is not actually cosmetic. It is not tajmili anymore. It is therapeutic. Because what's going to happen when you have diabetes, when you have obesity, you're going to have diabetes, you're going to have hypertension, you're going to have what we call metabolic syndrome. So, to summarize, it is therapeutic, actually. It is a treatment which falls under the 5 levels of al-ahkam al-taklifiyya and is not considered aesthetic or cosmetic anymore. جزاك الله خيرا. شكر الله لك. The indication for bariatric surgery. If your BMI more than 35 and you have diabetes or obstructive sleep apnea, that's an indication. And if you are BMI more than 40, straightforward to bariatric surgery. So it's not cosmetic anymore. جزاك الله خيرا. Next, please. السلام عليكم، جزاك الله خير. أنا وظيفتي طبيب حديث ولادة في بوسطن، وفي حاجة لم نتعرض ليها لكن أنا شايفها مشكلة لكل الناس في تخصصي بنتعرض ليها كل يوم. وهي المشكلة إن الأطفال حديثي الولادة اللي هم مولودين مبكرا وسيلة إطعامهم لازم يكون لبن طبيعي، لأن كل الأبحاث أظهرت إن لو أعطيتهم لبن صناعي ممكن يصابوا بالتهاب في الأمعاء، ممكن تزداد حالات الوفاة. فده الوسيلة الوحيدة عشان الأطفال دي تقدر تعيش وتحميها إنك تديها لبن طبيعي. واللبن الأم هو الأفضل، لكن في أحداث كثيرة ممكن الأم تكون تعبانة مفيش لبن، والبديل هو اللبن المتبرع به دونر بريست ميلك، وده لبن متبرع به من أمهات مختلفة وبولت مع بعض وتم تخزينه وتجميده. المشكلة دي بتمس ممكن 100,000 طفل في السنة. يعني أنا لما بروح الشغل على الأقل 10 أطفال مثلا يوميا بيأخذوا هذا اللبن. احنا عارفين إن في بعض المجامع الفقهية أباحت ده، لكن في بعض بيقولوا لا ما ينفعش ولازم يكون. جزاك الله خيرا شيخ. فأنا يعني النقطة دي مهمة للناس كثيرة. النقطة اللي هي هل فعلا 5 وجبات مشبعات هي الأصل، وده لن يحدث أبدا، لأن كل واحد هياخد منهم من بعض يعني كام ملي لبن. جزاك الله خير. جزاك الله خيرا. So milk banks or بنوك اللبن، بنوك الحليب، هذه قضية خلافية. وهناك من أهل العلم الشيخ يوسف القرضاوي رحمه الله وغير الشيخ يوسف أيضا من أجاز يعني التعامل مع بنوك الحليب. وهناك قرار المجمع الفقهي، أنا لا أعرف المجامع الفقهية التي أجازت التعامل مع بنوك الحليب، لكن قرار المجمع الفقهي مرتين. المرة الأولى درس هذا الأمر من سنوات عديدة، لا أذكر الآن تاريخ دراسته، لكن أول ما بدأت بنوك الحليب المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي درس هذه القضية ومنع من التعامل مع بنوك الحليب ومنع إنشاء بنوك الحليب في البلاد الإسلامية. البحرين أجازوا، هناك مجمع آخر أجازوا موجود. البحرين كان مجمع يعني ولا المؤتمرات الفقهية من يعني هناك يعني أنا قلت إنه هناك من أجاز هذا، لكن مجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في عندما أعادوا دراسة هذا الأمر من قريب منعوه مرة ثانية.
فالمنع يعني أسبابه كثيرة جدا، والنقاشات طويلة جدا ولن نستطيع أن نوفيها حقها. لكن من المسائل مثلا التي تذكر في هذا الصدد قضية الاستهلاك، وأجيب عن قضية الاستهلاك أنه هو يؤخذ قليل من كل امرأة فهذا يستهلك. يجيب عنها بأن الشيء لا يستهلك في نفسه أو في مثله، إن أنت الاستهلاك ده إنه إضافة بول إلى ماء، لكن إضافة لبن إلى لبن لا يستهلك اللبن في نفسه أو في مثله. لأنه الاستهلاك ده ذهاب الصفات الخاصة بهذه المادة باستهلاكها في مادة أخرى، فالشيء لا يستهلك في نفسه أو في مثله. الذي أعتقده أنا هو عدم جواز التعامل مع مع هذه البنوك وعدم جواز إنشائها في البلاد الإسلامية، لأن هناك بدائل، وهذه البدائل أن تتبرع امرأة بعينها ونعرف من هي ونثبت الأحكام الشرعية، يعني الأحكام الشرعية المترتبة على الرضاعة لهذه المرأة وتنتهي القضية. ففي البلاد الإسلامية ينبغي أن يكون هذا هو البديل. الوضع هنا في هذه البلاد طبعا يعني إخوة المتخصصين في الأولاد الخداج دائما يركزون على قضية أهمية يعني اللبن الطبيعي، وأنا النهاردة لا أريد أن أخالف المهنة في يعني أكثر من مرة، فخليني ما أدخل في هذا النقاش مع أحد، ولكن أقول إنه الحرص على إيجاد البدائل أمر مهم. ولو تبين لبعض هؤلاء الأطباء، لو حصل ثقة عند هؤلاء الأطباء بأن هذا اللبن فعلا يساعد في نجاة هذا الطفل أو يساعد في يعني سرعة شفاء هذا الطفل، فعندها يجوز لهم أن يأخذوا بقول من أجاز، وهم يعني جماعة من أهل العلم قد أجازوا ذلك. أنا ما زلت على قولي بأنه ممنوع. فقط تنبيه بسيط آخذ فيه دقيقة واحدة، لأن بعض الناس قد جاء وسألني because I talked about clitoroplasty in the previous session. Some people came and asked me whether they should have this done to their own children, and this was that was a theological discussion, not a legal discussion. There is no recommendation. Basically, I was not recommending that you do this, because there are legal consequences. This procedure is illegal if you do it to a child. You should not do it to your children, but when they turn 18, they can do whatever they want. Nobody will ask them what they did. So you do not want to do this to your children in the United States because it would be illegal. جزاك الله خيرا شيخ. بارك الله فيك. We will take one more question. And then we have Baytul Mal, inshallah, presentation. Go ahead. جزاكم الله خير. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah, we had a nice program earlier with Dr. Suhail related to the transgender issue and its increasing presence in our community in the masajid. I have not really a question, but more of a request both from AMJA and for the FIC Council that we provide formal guidance for masajid, for institutions, on how we deal with this issue in as much detail as possible, because this issue is not going away, and masajid are rarely equipped to handle it, and they're playing, these cases come particularly in communities with very conservative backgrounds. We see that a man was found in the sister's area, and a transgender, meaning someone who transitions to a female, was praying in the sister's area. From their perspective, the community's perspective, they feel attacked. Some of the sisters feel vulnerable, and it could be very, even from a legal perspective, as a community, it could be very dangerous for us and how we respond to those issues. So, as much formal guidance as we can get from AMJA, from the FIC Council, I think the communities need that. Inshallah. Jazakumullah khair. I think we get one more question. Okay, yeah. He cut me off anyway, so no, I'm just kidding. Assalamu alaikum. It's a long question, so I'm going to read it real fast. It's for Sheikh Yasir Qadi, but I would appreciate responses from the other mashayikh, please.
Historically, the allopathic path to becoming the default paradigm was immensely funded by Rockefeller with over $100 million at the time. And there was a systematic plan and approach to wipe out every other competition. The origins of many of the paradigms presented were definitely questionable, but they've evolved and improved over the centuries to accept many modern-day approaches in scientific theories and research, such as chiropractic, acupuncture, midwifery, home births, etc. Very similar to the history of allopathic medicine, which is historically riddled with harmful recommendations, standards, and treatments, and we don't discount it despite all the deaths and harms even today. For example, medical mistakes are the third leading cause of death in the US, but we criticize rare chiropractic mishaps. My question is, why do we see a near complete disconnect with nutrition and the complete acceptance of the allopathic medical system as the status quo for health, when nutrition has been the indicator of health throughout history across civilizations and continents? And why have Muslims followed into this path without question? The majority of scholars, as had been mentioned in the presentation, believe in the divine guidance of prophetic medication, but allopathic doctors by and large downplay honey, fihi shifa'un linnas, black seed oil, shifa'un min kulli da', zaytun, etc. So is that just because allopathic medicine doesn't emphasize these cures? So in conclusion to my question, should Muslim doctors emphasize a more holistic approach, especially given the failure of the healthcare system when it comes to overall well-being, not necessarily trauma and emergencies? Jazakallah khairan. This is the longest question I ever heard. I cut half of it. Jazakallah khairan. Jazakallah Sheikh, khair. please. Bismillah. So it's a very good question, and it actually goes back to my first maxim. Fuqaha should not be atibba. And your entire question is about why is one philosophy more predominant than the other? It's a really interesting question. It's a really nice one. I have my views, but that's my views as a reader and a researcher. Not my views as studying a person who has studied fiqh. It is my contention. That's the whole point of their first maxim. Those who train in the Sharia should not get involved in these types of questions and debates, because I think they're going to make a fool out of themselves in the long run, and they're going to discredit themselves. This is not the area of takhassus. You should simply ask a faqih, is this halal or haram? You should not assume the faqih is in a position to judge the efficacy. The faqih is not in a position to weigh between allopathic, homeopathic, the various other paradigms out there. You're opening up a very difficult can of worms in a Pandora's box, and it is best to simply leave it closed here. So because of this, and because we're on the fiqh panel here, I don't think this is the place to discuss this. But if you want to meet personally, I have a lot of views and we can go back and forth. And I think the fiqh has to be separated. But so Sheikh, I have to get to the transgender thing quickly. Very quickly, there's no copy-paste answer for the transgender. I'll tell you why. Because when it comes to the transgender coming to the masjid, there is an unknown variable, PR. That unknown variable, this person, is he going to accept what we say to him, or he's going to make it public? This is an unknown variable. And in the masalih and mafasid that we're going to weigh, you have to take into account the mizaj of this person. How much of a fattan is he, and how much is somebody he'll accept the community? That's why we discussed this in detail in the Fiqh Council, and we could not. We have an official fatwa on this. There's one paragraph about what to do. The longer fatwa is about fiqh. The fatwa about the convert who has had this surgery done pre-conversion. Afallahu amma salaf. Now, what do we do with this guy, gal, he, she, what do we do with this it? What do we do with? The Fiqh Council said that case by case basis, community leaders, PR, lawyers, and this person all come together and find the solution that is acceptable to the majority of people. This is what we said. So there's an unknown variable. There is no cookie cutter response that can be given. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khairan, Dr. Yasir. Barakallahu feek. And now with our brother, Dr. Mazen, presentation about Baytul Mal. I am a child. I am curious. I am capable. I am kind. I have hopes and dreams for the future, but I am struggling today. I walk many hours looking for water to drink, but sometimes it makes me sick. I'm hungry because most days I don't have enough food to eat. I'm smart, but I miss out on school because no one can afford to send me. I'm tired.
but I do what I can to help my family. But I am a child, and my heart beats with hope. A song for humanity to hear. My smile is a light in the darkness, and my laughter is music to your ears. Can you hear me? Do you see me? Just look inside. The compassion that is in you can help me thrive. I need food, water, education, and support to have a better chance to grow. So from your heart to mine, let the compassion flow. Beit-ul-Mal believes in the power of turning compassion into hope. We work in countries around the world to address food insecurity, water access, and obstacles to education, healthcare, economic development, and more. When war, poverty, disease, or disaster strike, children are most at risk. Together, we can help uplift them through difficulties beyond their control. Your donation can help provide clean, safe water to children living in areas where polluted water can make them sick, nutritious food to children suffering from malnutrition because they don't have enough food to eat, school supplies for children who miss out on education because their families can't afford basic needs, let alone the additional costs of school, orphan sponsorship of children who lost one or both parents and are more likely to suffer from poverty, hunger, and broken hearts, who are in need of your support. Through the power of prayer, compassion, and generosity, each of us can make a difference in a child's life today. Join us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am truly honored to be in this blessed gathering bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. And I am seeing faces I haven't seen in a long time, like Sheikh Qatanani, who's very dear to my heart, and Sheikh Yasser, who lives in my town. I never see him, and others. So, alhamdulillah. I'm Sheikh Saad. Allah barik fi. My dear sisters, my dear brothers, we are in the business of helping people. That is fundamentally part of the message of Islam. That is like to the core what Islam is about. And Muhammad sallallahu alayhi wasallam made it his business to help people, all people, whoever needed help, they can go to the Messenger sallallahu alayhi wasallam. At Baitul Mal, we are building a unique humanitarian relief organization. Our goal is not to make yet another organization. Our goal is to push the level of excellence so that we are able to deliver aid to people who otherwise would not be able to receive it, so that we are able to help people who are hard to reach, so that we can break the cycle of poverty as opposed to simply helping people survive day after day. We have been operating for over 20 years now. We operate in 24 countries. We have had the honor of being able to respond to the Turkey earthquake, to the earthquake in Morocco, right now in Libya. And in fact, I was late coming here because all morning we're trying to arrange the work for reaching out to Libya. And part of what makes us unique is that we specialize in sadaqat jariyah. Things such as building a school or digging a well or taking care of orphans, things that actually last for a long time. We are Baitul Mal. We are a 4-star charity, which is the highest that you can have. We have the Platinum Seal of Transparency. I tell you this because I want to convey that we are a well-respected organization. We have grown tremendously recently, from about $3 million a year in 2018 to $35 million last year. And we are expanding in terms of numbers of countries, in terms of offices, in terms of presence here in the United States. What we do falls in 4 categories: disaster response, sustainability, which is basically food and water, and hygiene, breaking the cycle of breaking the cycle of poverty, which is education, vocational training, and orphan support is a form of that, and Islamic giving such as zakawat. And that gets me to how you can help. I am here to convey one message. There are 2 ways in which you can help. First,
open for us the door so that we can reach more Muslims who can help in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. And we have some of the lowest operating costs in our industry. And the second way, work with us for the same purpose so that we can bring the greatest positive impact on the largest number of people. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum, and an honor to be among you today. Assalamu alaikum wa rahmatullah. جزاكم الله خيرا دكتور مهدي. ما شاء الله ما شاء الله. Please try to help as much as you can. May Allah bless all of you, and may Allah accept from all of you. And now, our sister, your question, please. Assalamu alaikum. I was wondering what is a Shari'i opinion on the use of steroids and I'm sorry? Oh, make it. I was wondering what the Shari'i opinion on the use of steroids and testosterone for muscular enhancement without the medical use or medical need to do so for personal use, sports competitions, etc. The use of steroids. The use of steroids and testosterone for building muscle. So why would a substance be haram? Substance would be haram because it's muskar, because it is najis, because it is harmful, and what else? Nothing else, right? So if the substance is not muskar, it is not najis, it is not harmful, it would be permissible to consume. So these substances, are they muskar? No. Are they najis? No. Are they harmful? That is the crux of the matter. And the issue here is from an Islamic perspective, and I do second what Sheikh Yasser said earlier, that the faqih is not responsible for determining the benefit-harm ratio of such substances, but the faqih only alerts people to the principle of the benefit-harm ratio, that the benefit should outweigh the harm, or they should be comparable at least. When the harm clearly exceeds the benefit, such as in smoking tobacco, then the faqih may step in and say, this is not halal because the harm clearly outweighs the benefit as proven by the experts. Therefore, I will actually listen to the preaching of Sheikh Yasser, and since it's not my specialty, I will refrain from issuing any sort of ruling on the use of these substances until your physician helps you with that determination, the benefit-harm ratio. And if you will use them, then you have to use them with under medical supervision, with a prescription from your physician. That's what I would say. Jazakallah khairan. Your turn, my brother. And you can also mention who the sheikh you wants to answer your question. Go ahead. Assalamualaikum. If someone's caretaking for someone who is elderly with dementia, and if they don't want it, sometimes their cognitive ability varies day by day. Certain days they say they don't want to take their medicine. Are we allowed to force them to do so if tadawi is not wajib? That's basically my question. And can we make them do other things like take a bath and things that they may not want to do if they're suffering from dementia? And on certain days, their cognitive ability is just not there to understand the ramifications of that. Whoever wants to answer, open.
اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. لا شك أن الأصل في التداوي أنه مشروع. تداووا عباد الله فما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء إلا الهرم. ووفقا للمرجعيات الفقهية والقرارات المرجعية أن التداوي يكون واجبا إذا تعين طريقا لإنقاذ الحياة وفي حالة الأمراض المعدية. وربما يضيف بعض المتخصصين يعني حالات أخرى تقاس على هاتين الحالتين. وفيما عدا هذا يكون الدواء مستحبا لا شك إذا كان هذا أعون للشخص على القيام بواجباته الحياتية أو أنشط له لعبادة ربه عز وجل يكون التداوي مستحبا في حقه. ويكون مكروها أو حتى محرم إذا كان له آثار جانبية أعظم من المصلحة المرجوة والمترتبة على هذا التداوي. الآن الشخص الذي أصيب بحالة الخرف وأصبح عاجزا عن اتخاذ القرار، طبعا في من حوله من يقوم على شأنه ومن يتخذ القرار له نيابة عنه فيفعل معه ما هو أرفق به وأقوم بمصلحته. يعني فقد يكون الأرفق به أننا نعطيه التداوي، هو ليس إجبارا لكنه معاونة ومساعدة، لأنه بينسى ولأنه ما هوش مركز في أخذ الأدوية المقررة. وربما كان هذا يجعله أعون على شيء من التعافي النسبي وأعون للمحيطين به على إعانته وخدمته ونحو ذلك. إذا ترحل وساءت حالته ربما يصبح عبئا أكبر على من حوله. هي قضية مصالح ومفاسد بتتزاحم. ما فيش واجب محتوم، ليس مرفوضا وليس مفروضا، إنما مصالح ومفاسد تتزاحم في هذه الحالة ويقدرها المحيطون به من القائمين على شأنه، يستلهمون الله الرشد ويسألون الله العون، والله تعالى أعلى وأعلم. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير شيخ عمر. Yes, for anyone who wants it. I'm a licensed professional counselor, and in training, probably more than medicine, it's almost very, very difficult to avoid seeing clients that go against your values. So if you don't, for example, practice what they call affirmative care, affirming someone's sexuality or gender, there have been lawsuits by Christian students who have been removed from their programs. And there's been laws passed on that. So my question is, at what point do we say that we're bordering the scope of maybe this not being a permissible profession to go into, particularly because we see many Muslims, when they graduate, they just parrot the same sort of secular paradigm, and they're telling this to even Muslim clients when they see them. So what are the limits when going to these programs? Well, so this is an extremely hard question, and I did bring this up before. I said ittaqullah mastata'tum, fear Allah as much as you can. The issue here is if there is any way out, just take it. But if there is like if there are specialties within counseling, don't specialize in that particular field. And then it would be very easy for you to say, this is not my area of expertise. Like basically the counterpart of this in medicine would be an endocrinologist who refuses to do hormonal therapy because for people who are transitioning, because he would just say, this is not my area of expertise. And he would not learn it to continue to be not his area of expertise. And if counselors can do this, then that would be the answer. If that is not possible, then ittaqullah mastata'tu is I guess my answer. Yeah.
So trainees are actually counseling patients, they are basically and there is no way for you to opt out of this. Okay, so would اتقوا الله ما استطعتم be good for the issue here is like I don't want to casually tell you like I can sit here and tell you don't basically partake in these professions, but then would we not need Muslims who are in these professions to help our Muslim community? And so I just can't casually tell you just quit. So اتقوا الله ما استطعتم. Yeah. جزاكم الله خير. I like this answer, very brief and summarized everything. Barakallahu fikum. My dear sister, go ahead, please. Assalamu alaikum. For any of the mashayikh who want to answer, what is the ruling on using laser to remove hair under the arm, considering it could be done at home or from another sister? And also taking consideration that it is one of the 5 acts of the fitrah. Is there any, I mean, if it is allowable, if there's no harm, is there any wisdom with going like removing it by plucking, because it's hair that normally comes back? 4 out of the 5 acts of the fitrah, we have to keep doing repeatedly. نعم. My sister, according to my research and talking with many doctors, I think it is very beneficial for sisters to use the laser to take the hair under the arms and so on. So there's, according to the harms, I asked many doctors, they said no harms in that matter. And it will make life easy for our daughters, our sisters. So we believe that it is okay. Now we come to the other issues. For example, العورات ومعورات. We talked about it. Yeah, the issue which is very sensitive, the issue of the special العورة المغلظة. The what we call it in English, اللي هو the private area which is very very يعني special. So that in that case we were talking with Sheikh Hatem, and he told me that he believed that it is okay even for Sheikhna صلحني if I am not wrong, that it is to go to a female physician. Okay, Or so female with some practitioner. conditions, she has to go to female physician. She has to also الضرورة تقدر بقدرها and so on. That's okay, but we want to make life easy for our wives, sisters, daughters, but we have to be careful also. So الضرورة تقدر بقدرها. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. My dear brother. السلام عليكم، جزاكم الله خير على هذه الندوة الطيبة. سؤالي للدكتور حاتم، إذا أجزنا للمتوفى أو للمسلم أن يتبرع بجسده بعد موته، هل يجوز له أن يبيعه، كذلك أن يوصي ببيعه وترجع لورثته، لأن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم فقراء؟ لكن السؤال الأهم هو هل حرمة جسد الميت المسلم أعظم من حرمة جسد الميت الكافر؟ فإذا كان الإنسان يعمل في مؤسسة أكاديمية فيشتري للتشريح الأجساد، فهل يفضل أن يشتري جسد كافر لأن حرمته أقل من حرمة جسد الميت؟ ومن يهن الله المسلم ومن يهن الله فما له من مكرم. جزاكم الله خير. So my take on the jasad, I would just say that معصوم and غير معصوم. I would make the binary معصوم and غير معصوم.
And then after, so there is kafir ma'soom and kafir ghair ma'soom. And the kafir that is ma'soom is the kafir that is in a state of peace, whether they're basically non-Muslims who live in Muslim majority countries under Muslim rule, that's called dhimmi, or non-Muslims in a non-Muslim majority country, or a non-Muslim in a non-Muslim majority country that has isma because you are dhimmi to them. In other words, that's what it is. That's the reality. They are either dhimmi to you or you are dhimmi to them. They have your dhimma or you have their dhimma. So in both cases, it would be ma'soom. So the people who made the distinction about the body of the ma'soom and the body of the non-ma'soom, let's say that the non-ma'soom is someone who had a death penalty, like a deserved death penalty. That would be basically the one that is not inviolable, not ma'soom. But this will not be sufficient. This is not a practical solution for this issue. At the end of the day, we will say that autopsy is permissible for the 3 indications. But that first indication that we talked about, which is the section for learning, for training, for surgeons in training, etc., that indication requires consent. If someone wants to consent, what is bothering us? Like, someone wants to consent, the person himself is consenting, or their awliya are consenting based on their basically knowledge of their relative. So I don't think that there would be a problem here. As for selling your organs or selling your body, the same resolutions or declarations of the International Islamic Fiqh Academy that were first to be issued, and that I think was somewhere in the 1970s or something. When they talked about the permissibility of organ donation, they talked in the same declaration about the impermissibility of selling your organs, and certainly that should not be commercialized. However, they said that you may accept a gift or a mukafa'a or something from the recipient if they wish to do that, that this would be halal for you to consume, to receive and to consume. So it is not a sale, but a mukafa'a, or like a reward or some form of gift received by the recipient, from the recipient by the donor, would be halal to consume. So that's the answer. جزاكم الله خير. تفضل. Since I have إضافة صغيرة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك كما ذكر فضيلة الدكتور حاتم أن أجزاء الآدمية معصومة وليست محلا لبيع ولا لشراء. هذا ينبغي ألا يختلف فيه وألا يختلف عليه. لكن أحيانا عندما يتعين الشراء سبيلا لاستنقاذ حياة، واحد محتاج إلى شقة من الكبد أو نحوها لإنقاذ حياته، ولم يجد سبيلا للحصول عليها إلا ممن يأخذ مقابلا لذلك. هنا تأتي العقود التي تكون حراما من جانب ورخصة من جانب، زي الرشوة. عندما تتعين سبيلا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة، الرشوة في أصلها من الكبائر. عندما تتعين سبيلا وحيدا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة، فتصبح رخصة لمن بذلها وسحتا لمن قبلها. نفس الشيء، وهذا يحدث في مجتمعاتنا كثيرا، وعاصرنا كثيرا من الحالات. ناس صالحون وعندهم حالات طارئة ويريدون عضوا لإنقاذ حياة مريض عندهم، ولا يجدون من يبذل لهم هذا إلا في مقابل. أنا أقول لهم اجعلوها جفت، اجعلوها هدية، حاولوا تخرجوا من المحظور حتى تطيبوه للطرف الآخر. أحد السلف سرق حذاؤه فخرج يجري قال قف والله لقد وهبته لك، خذه حلالا.
أنا عايزك تاخده حلال، مش عارف، أنا موافق، بس يعني وقف عشان أقول لك إن هو حلال يعني. ف يعني أقصد أرجو ألا يغيب هذا البعد عنا عندما يتعين ذلك سبيلا وحيدا لاستنقاذ الحياة، ولم يكن ثمة سبيل لمن يبذله مجانا ويريد المشارطة على ثمنه، تصبح رخصة من جانب وحرام من الجانب المقابل. جزاك الله خير. Since I have a quick question, so I'm gonna just make a quick comments on the brother who mentioned about the difficulty of taking care of somebody who is dementia. As a rule, the overwhelming majority of people with chronic disease, including dementia, has an element of chronic depression. Unfortunately, depression, it does not express itself in elderly people like people. So consultation with a psychiatrist to provide the psychiatric care could improve the family to take care of their patient. I'm done with this part. Now to my beautiful lecture. I really appreciate your lecture. I love it. So, Dr. Qatnani, if like somebody like me, 60 years old, he has all those التجاعيد سطرت أساريره وبيتجوز واحد عمره 30 سنة، يعمل له كم واحد بوتكس هون بوتكس هون بوتكس، شو رأيك؟ جزاك الله خير. أول شيء لا أنصح، شكرا، لا أنصح واحد عمره 60 سنة يتجوز واحد 30 سنة، هاي هو النصيحة. He has to be careful شيخنا. لكن أن يتزين الرجل لزوجته وتتزين المرأة لزوجها فيما كما قلنا الأصل أن يعيد الأمر إلى أصله دون مبالغة، دون أن يكون هناك ضرر ومفسدة، والله أعلم جائز. يعني زوجة تريد مثلا عندها نحافة في وجهها فتريد أن تزيده، لكن الذي ننصح فيه ننصح أن يتعلم الزوج القناعة بما آتاه الله، والمرأة القناعة بما آتاها الله عز وجل، وألا نتطلع إلى أشياء قد يترتب عليها مفاسد. يعني مواضيع العمليات البلاستيكية والسيليكون الذي يوضع هذا له أضرار جانبية، فيجب أن ينظر إلى هذا. وأحد الإخوة أيضا سأل نفس السؤال إنه رجل كبير بالسن ويريد أن يعمل زراعة شعر. ذكرت له حديث أبي قحافة رضي الله تعالى عنه. أبو قحافة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبغوا شعره وجنبوه السواد. يعني رجل كبير في السن في عمر قد بلغ من الكبر عتية، الأصل أن يحافظ حتى على شيبه، أن يحافظ على عمره، وأن لا يتشبب، وأن لا ينزل إلى مستوى غير مناسب. أنه يضع، ولكن أن يتزين بالزينة المعقولة فلا بأس. إذا كان شعره أصلع يجوز له أن يزرع الشعر، إذا كان هناك شعر بين الحاجبين أن يزيله، فذكر هذا أبو يوسف وغيره، والله أعلم. ما دام في دائرة الجمال والزينة لأمر مشروع ومباح فلا بأس. جزاك الله خيرا. My sister, please. Assalamu alaikum. This question is for Dr. Hamid as well as Dr. Hattem. So, Dr. Hamid, you clearly stated to everyone in this room that CBD is voodoo. I am a pharmacist as well as almost, inshallah, a nurse practitioner. I have been recommending CBD for many, many years. I recommend, I cannot say treat, of course, patients with cancer. I cannot tell you the immense, benefits that they have. But this is not what this is about. This is despite the fact that, I'm sure, Allah subhanahu wa ta'ala created us with the endocannabinoid system, correct? We have CB1 and CB2 receptors all over our body, in our brain. And that brings me to the FDA-approved drug that was approved in 2018 called Epidiolex. This drug is approved for children over 1 year old in types of seizures called LG and Dravet syndrome. The pediatrician brother, he knows. And is an FDA-approved drug which contains CBD, cannabidiol. Okay? Evidence-based medicine. Why?
because there's no other medicine for these children. So the FDA approved it. Now, my question to you is, I, as a practitioner, and it's one thing to have an opinion. I respect that. But it's a whole other thing to compare it to voodoo, which is shirk. So are you telling me that I am making shirk if I'm recommending this? Because that's exactly what you said. And I took it literally. Jazakallah khair. 2 minutes for each of you, inshallah, Sheikh. No, Jazakillahu khairan for the feedback. This is not what I meant. Absolutely not. What I meant, if you believe it's a treatment for cancer itself, this is the baseless, and we see this is actually being marketing this is a cure for breast cancer. This is what I said. I do believe in the FDA indication for the seizure. This is absolutely something. I'm a neurologist. I support it, and I do recommend it. I actually, on my website, there is actually a fatwa about when the use of CBD is permissible, when it is not, and you can refer to it. And what I tell you that what I mentioned in my lecture, that إذا تعين وسيلة للعلاج, when it is proven that it is indicated for that medical illness. And yes, there are indications for it, but I can tell you there are countless number of indications that are being marketed, and this is, yes, I don't hesitate to call it bogus, and with all respect to the people who want to convince us otherwise. But Just take into consideration it's non-psychoactive, so there's no ruling on it whether it being permissible or not. It's not psychoactive. No, then you need to review my paper, because I mentioned 2 conditions for any treatment to be allowable. We need to assess the disease itself, and we need to assess the treatment itself, because CBD in many cases is mixed with other actually component, and it's not so pure. If we have it in a pure form, that's a totally different thing. Read my fatwa, inshallah, you will find it. I agree. You have to get it from good companies, reputable, 100%. جزاكم الله خيرا شكر الله لكم